Thank you so much. Mange tak. I'm sure I'm not the only who was incredibly blessed by the music and fellowship we've had in our introductions. Jeg er sikker på, at jeg var den eneste, der var meget velsignet over. I'd like to start with the silent prayer this morning, if you'll kneel with me. Jeg vil gerne begynde med en stille bøn, hvis I vil knæle sammen med mig. Amen. To cover the material that discusses the beginning of modern Babylon, For at dække det materiale, der diskuterer begyndelsen på det moderne Babylon, I have visibility now that it's going to need 3 presentations. kan du se, at det kommer til at tage 3 præsentationer. Yesterday we really just introduced the topic, I går var i virkeligheden blot en introduktion til emnet. how the counterfeit works, Hvordan det forfalskede eller kopien fungerer, and the pattern we should expect in the alpha history. og det mønster, som vi bør forvente i alfa-historien. If Elder Parminder cannot present this evening, Hvis Parminder ikke kan præsentere i aften, I'll finish this topic. så vil jeg afslutte dette emne. We all hope he can. Vi håber alle, at han kan. So pray for their weather and internet. Så vi beder for deres vejr- og internetforbindelse. And if he can, then I will continue this topic with a 3rd presentation soon. Og hvis han kan, så vil jeg fortsætte det her emne med en 3. præsentation snart. But I don't want to rush some of the points that we can glean from the history of the world wars. Men jeg vil ikke skynde mig med nogle af de pointer, som vi kan få fra verdenskrigshistorien. I feel like having a little bit of a rant. Jeg har lyst til at komme med lidt af et udbrud. I was in a store recently, Jeg var inde i en butik for nylig. The store sold fruits and vegetables, Butikken solgte frugter og grøntsager, but as they often do, men som de ofte gør, up where you pay, they had chocolate for sale. hvor oppe i kassen, hvor man skal betale, så havde de chokolade på tilbud. In different lollies. Og forskellige typer. And one of the chocolates being sold Og en af de chokolader, som blev solgt, were these little chocolate eggs that are marketed for children. var de her små chokoladeæg, som markedsføres til børn. And in front of me in the line is a mother and her little boy. Og foran mig i køen er der en mor med hendes lille dreng. He looked like he might have been 2 or 3, Han så ud til at være 2 eller 4 år gammel, but he was little. eller 3. Men han var i hvert fald lille. Little enough that he was telling his mother what he wanted through sounds, not words. Lille nok til at fortælle sin mor, hvad han gerne ville have igennem lyde frem for ord. And he started to, do you say whinge? Og hun begyndte at gøre et eller andet. And she knew what he wanted.
Og hun vidste godt, hvad han ville have. But she kept trying to give him all the other chocolates and lollies except for the one that he wanted. Men hun blev ved med at prøve at give ham alle de andre chokolader og slikkepinde end den, som han ville have. And I didn't understand why. It's all chocolate. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi det hele det var bare chokolade. And then I realized the problem. Og så indså jeg problemet. This company that made the chocolate eggs, Det her firma, som laver chokoladeæggene, their marketing department had an idea. deres markedsføringsafdeling havde en idé. And at the top of the egg, they put a little blue dot or a little pink dot. På toppen af ægget, så har de placeret en lille blå prik. Eller en pink prik. And the store had sold out of the blue ones. Og butikken, de havde ikke flere af de blå, de var udsolgt. And the concern in the mother. Og morens bekymring. And she leant into him. Hun lænede sig over for ham. She looked so intense. Hun så intens ud. And she said, they don't have blue, they only have pink. Og hun sagde, de har ikke blå, de har kun pink. Are you going to be okay? Er det okay for dig? He looked at her like she was crazy. Han kiggede på hende, som om hun var sindssyg. And I'm not about judging parents. Det er ikke fordi, jeg vil dømme forældre. I have a cat, it's hard enough. Jeg har en kat, det er hårdt nok. This isn't about judging the difficult work parents do. Det her det er ikke for at fordømme det hårde arbejde, som forældre de gør. But the child was fine. Men barnet havde det, var He okay. didn't care about the wrapping. Han var ligeglad med indpakningen. He didn't care about blue or pink. Han var ligeglad med blå og pink. But the concern in adults. Men de voksnes bekymring. And what is strange, Og det der er underligt, if one day those parents realize their little boy is homosexual, det er, at hvis de forældre en dag finder ud af, at deres barn er homoseksuel, they'll probably say, oh, it's cultural conditioning. så vil de sikkert sige, at det er kulturel hjernevask. Boys are meant to like blue. Drenge, de skal kunne lide blå. So that's my rant. Så det var mit lille udbrud. Tamina reminded me of it when she brought up Walter Weiss. Tamina påmindede mig om det, da hun bragte Walter Faith op. Tamina reminded me of the story of Walter Weiss. Tamina påmindede mig om den historie gennem Walter Faith. Someone says the little toy inside is either for a girl or a boy. Nogle siger, at legetøjet inde i ægget, det enten er for en dreng eller for en pige. Til en pige eller til en dreng. I'd argue the little boy didn't care either. Jeg vil argumentere for, at det var det lille dreng også ligeglad med. A male relative of mine Et mandligt familiemedlem, very much into biking, som er meget inde i det her med cykler. like bikes you pedal but extreme sport. Cykler, som har pedaler på, men er ekstrem sport. All he wanted when he was a little boy Alt det, det eneste han ville have, da han var en lille dreng, was a little pink toy clothesline. var en lille pink tøjlinje, So he could hang up his own washing. så han kunne hænge sit eget vasketøj op. En bøjle. Parents worry, not Han children. vil gerne have pink bøjler, så han kunne hænge sit tøj op. Det er forældre, som bekymrer sig, ikke børn. Back to our topic. Tilbage til vores emne. Walter Weiss, Walter Faith, Ted Wilson.
Ted Wilson. What did Tamina say this morning? Hvad sagde Tamina denne morgen? Walter Veith saw as the threat. Hvad sagde hun, at Walter Veith han så som truslen? Confusion Forvirring over gender. over køn, Another way of saying women are out of their place in society. hvilket er en anden måde at sige, at kvinder er ude af deres sted i samfundet. And LGBTQIA+. Og LGBTQIA+, The same thing Ted Wilson said. det samme som Ted Wilson sagde. So these two men within Adventism Så disse to mænd i adventismen, that people say represent different things, som folk siger repræsenterer forskellige ting, I would argue represent the same thing. vil jeg argumentere for, at de repræsenterer den samme ting. One just speaks more radical, En taler blot mere radikalt, and one speaks more political. mens den anden taler mere politisk. But you're defining Babylon the same way, Men de definerer Babylon ens, which is why we went and tried to look at what Babylon is. hvilket er grund til, at vi forsøgte at definere, hvad Babylon er. Ancient Israel, the counterfeit. Det gamle Israel, det forfalskede, eller kopien, When there's a temple, priesthood, sacrificial system, hvor der er et tempel, et præsteskab og et offersystem. there's a radical transformation Der er en radikal transformation eller forandring with the early New Testament church. med den tidlige kirke i det nye testamente, eller det nye testamentes The kirke. papacy is just the counterfeit Pavedømmet er blot en kopi af, eller en forfalskning af, adapting to that change. en adaptation til den forandring. Because the counterfeit can't look like something radically different. Fordi kopien, eller det forfalskede, kan ikke se radikalt forskelligt ud. To appear to have value, it has to look as close as it can. For at ligne, at det har værdi, så skal det ligne så meget som muligt. Det skal ligne det rigtige så meget som muligt. We looked at Satan as a student of prophecy. Vi kiggede på Satan som en elev af profetierne, en student. We said that he knows more than many, but not all. Vi sagde, at han ved mere end mange, men ikke mere end alle. Of God's people who study prophecy. Han ved ikke mere end alle Guds folk, som studerer profetierne. And hinging on that word, many, Og vi lagde fokus på ordet mange. we considered the time period of Ellen White, her life, Og med det i mente betragtede vi Ellen Whites liv og tidsperiode. and how she describes Millerite history. Og hvordan hun beskriver Milleritternes historie. Coming out of the Dark Ages to 1798, 1798, hvor man kom ud fra middelalderen. God's people are gathered Guds folk, de samles. into the Millerite movement. De bliver indsamlet i Milleritterbevægelsen. They're disappointed, De bliver skuffede, scattered. spredt. A second attempt at gathering occurs, Et andet forsøg på at indsamle dem indtræffer, but it's deeply flawed because of the condition of the people and leadership. men det går grueligt galt på grund af folkets tilstand og fejl i ledelsen, And they're again scattered. og de spredes. We say that is what Satan is going to counterfeit. Vi siger, at det er det, som Satan han vil forsøge at kopiere eller forfalske. Because from 1798
Fordi fra 1798 af to some period before the Lateran Treaty, til en eller anden form for tidspunkt før The Lateran Babylon Treaty, as an institution is only continuing to crumble. så fortsætter Babylon som en institution blot med at falde fra hinanden. Then we know that just sometime at some point before the Lateran Treaty, that starts to change. Og så ved vi, at en eller anden tidsperiode før den her Lateran Treaty, så begynder det at ændre sig. So we know the Lateran Treaty is somewhere in here. Så vi ved, at den her Lateran Treaty, den er et eller andet sted So her. we know that we're in the midst of a counterfeit pattern. Så vi ved, at vi er midt i et kopieringsmønster. But there are many points at which the counterfeit will not fit with the true. Men der er mange måder, hvorpå at det forfalskede eller kopien ikke vil passe med det rigtige. Lateran So Treaty there are er der quite a few things in these presentations I'm not going to repeat. Så der er ret mange ting i de her præsentationer, som jeg ikke vil gentage, Because we don't have time. fordi vi ikke har tiden til det. But I will just lay up the two histories, Alpha of modern Israel, Alpha of modern Babylon. Men jeg vil dog skrive de to historier op. Alfa fra moderne Israel og alfa-historien for moderne Babylon. The Alpha of Israel, Israels alfa-historie. they had been scattered for 1260 years De var blevet spredt i 1260 år, before William Miller før William Miller begins to rise up from 1798 bliver oprejst fra 1798. It's going to have an increase of knowledge till 1818. Der forekommer en forøgelse af viden indtil 1818. It's here you find the message Det er her, man ser budskabet in its condensed form. i dens komprimerede form. I dets komprimerede form. In 1833, I 1833, it's formalized. så bliver det formaliseret. He's given his credentials. Han får sin, hvad kalder man And det? he formally begins teaching with those credentials. Han får sin autoritet til at lære, og det begynder han at gøre. I want to skip to 1844. Jeg vil gerne hoppe til 1844. So from here Så fra to here 1790 til 1844, is a gathering. der er der en indsamlingsperiode. Scattered, first gathering. Spredt af den første indsamling Till the disappointment. til skuffelsen. They are then scattered Så bliver de spredt igen from October 22 fra 22. oktober to 1850. til 1850. Then we have the chart. Så har vi tavlerne, eller ikke tavlerne, men plakaterne. Come back to that. Det kommer jeg lige tilbage til. The second gathering Den er en indsamling. in 1863. I 1863, They organize, which is a positive. de organiserer sig, hvilket er positivt. But we also know how they responded to the prophetic message. Men vi ved også godt, hvad deres svar var til det profetiske budskab. Deres negative. respons. Det var negativt. So that is our pattern of scattering and gathering. Så det her, det er vores indsamlings- og spredningsmønster. Don't want to repeat all that was done before. Jeg vil ikke gentage alt det, som kom forud. Otherwise, we have no time to add anything new to it. Ellers så har vi ingen tid til at tilføje noget nyt.
I said that the point before the Lateran Treaty, Jeg sagde, at tidspunktet før den when lateranske, there begins to be a gathering, hvor indsamlingen begynder, eller is samlingen, 1899. det er 1899. I'm not going to defend that today, Jeg har ikke tænkt mig at forsvare det i dag, but I'm going to mark it with the man Eugenio Pacelli, men jeg har tænkt mig at markere det med manden Eugenio Pacelli. I also want to mark there Jeg vil også godt markere noget andet. the first International Peace Conference Den første internationale fredskonference at The Hague. ved den There's two of them. Hague. Der er 2 af dem. Tsar Nicholas of Russia called this one in 1899. Tsar Nicholas fra Rusland, han opfordrede til den første her. There's another one in 1807. Der er en anden i 1807. So we have 1798 to 1899, Så vi har 1798 til 1899. 101 years. 101 år. The loss of the Papal States. Tabet af de pavelige stater. Continuing persecution. Forfølgelsen fortsatte. In 1899, Eugenio Pacelli is made a priest. I 1899 bliver Eugenio Pacelli gjort til præst, And he begins his work og han begynder sit virke on Code of Canon Law. på det, der på engelsk hedder Code of Canon Law. Konkordatslov. Rewriting church law. Og han begyndte at omskrive kirkeloven. That work takes them almost 2 decades. Det arbejde tager dem næsten 2 årtier. Just have a couple of quotes. Jeg har et par citater. So it's not 2 decades, it's 13 years. Det er ikke 2 årtier, det er 13 år. For the translators, quote number 2. Det er citat nummer 2. Ordered by Pope Pius X in 1904 and carried out by the Commission for the Codification of Canon Law, led by Gaspari, the work was completed and promulgated by Pope Benedict XV on the 27th of May 1917. Bestilt af pave Pius den 10. i 1904 og udført af Kommissionen for kodificering af den kanoniske ret under ledelse af Gaspari, og arbejdet blev afsluttet og bekendtgjort af pave Benedikt den 15. den 27. maj 1917. Four things are going to happen in May 1917. Der sker 4 ting i 1917. Code of Canon Law is completed. Den kanoniske ret, den er færdig. I just want to note the man Gaspari. Jeg vil gerne lige notere manden Gaspari. Kanonisk ret er også det, der kendes som Gaspari is not a pope, Gaspari, han er ikke en pave. but if we were to name 2 figures outside of the popes Men hvis vi skulle nævne 2 figurer ud over paverne, who are influential in this story, som er indflydelsesrige i den her historie, one of those 2 would be Gaspari. så vil en af de 2 være Gaspari. Gaspari was key in getting Pius XI made pope.
Han var en nøglefigur i at få pave Pius den 11. eller i at gøre ham til We're pave. going to come to discuss Pius the 11th in a moment. Vi vil diskutere pave Pius den 11. om et øjeblik. But the influential figure who got him in was Gaspari. Men den indflydelsesrige person, som fik ham gjort til pave, det var Gaspari. Is it too late to screen share? Do you have to do that before? Er det for sent at skærmdele nu? There's just one thing I would like to... A late decision, sorry. Der er blot noget, jeg gerne lige vil vise. Beklager den her sene beslutning. I'll just screen share for a moment. Jeg deler lige min skærm kortvarigt. Here you have the signing of the Lateran Treaty. Her har du underskrivningen på den lateranske traktat. Det lateranske traktat. Sitting on the right, you see Mussolini. Siddende til højre ser man Mussolini. The man sitting to the left of him is Cardinal Gaspari. Manden, der sidder til venstre for ham, er kardinal Gaspari. He was the key in getting Pius the 11th made pope. Det var ham, der var en nøglefigur i at få gjort pave Pius den 11. til pave. He became the Secretary of State for the Vatican. Han blev statssekretær for Vatikanet. As Secretary of State, he oversaw the creation of the Lateran Treaty. Det er ikke det hedder på dansk, men som statssekretær så overså han den her underskrivning af det lateranske traktat. He also personally mentored Eugenio Pacelli. Han var også en personlig mentor for Eugenio Pacelli In the rewriting of church law. i omskrivningen af kirkeretten. He did fall out of favor with Pius the 11th. Han kom dog i unåde med pave Pius den 11. So Pius the 11th replaced him as Secretary of State. Så Pius den 11. erstattede ham som statssekretær With Eugenio Pacelli, med Eugenio Pacelli, who then became Pius the 12th. som da blev Pius den 12. So you have these two men, Pacelli, Pius the 11th, Pius the 12th. Så man har de her to mænd, Eugenio Pacelli, pave Pius den 11. og Pius den 12. But Gaspari was a key figure in all of that history. Men Gaspari han var en nøglefigur i hele den historie. Han var en frontfigur. So Code of Canon Law is completed. Så kirkeretten, den er færdig, den kanoniske ret. Pacelli is made, I think it's an archbishop. Pacelli gøres vist nok til ærkebiskop On May 13. den 13. maj. He sees that through his life as a sign. Det ser han igennem sit liv som et tegn på. He's known as the Fatima Pope. Han er kendt som Fatima-paven, Because he's made a bishop on the same day as the key date of Fatima. fordi han gøres til ærkebiskop på en meget vigtig dag for det her med Fatima. Pacelli is then sent to Germany Pacelli sendes da til Tyskland to work with the government on allowing this new church law. for at samarbejde med regeringen der for at inkorporere den nye kirkeret. Indføre den nye kirkeret. And we know that in that history, the role he played Og vi kender hans rolle, den rolle han spillede i den historie, in the rise of Hitler. i Hitlers opstigning, fremfærd.
So it's a busy month. Så det er en travl måned. I want to make one point. Jeg vil gerne lige sige en pointe. There's really two separate things that are happening in May 1917. Der sker egentlig to separate ting i maj 1917. You have all of these men working on church law. Man har alle de her mænd, der arbejder på kirkeretten. And then you have these messages, events in Fatima. Og så har man de her budskaber, begivenheder med hensyn til I want to suggest you have a more complicated history. Jeg vil gerne foreslå, at man har en mere kompliceret historie. Here compared to 1818. Her sammenlignet med 1818. Not to compare the two, now to contrast them. Ikke for at sammenligne de to, men nu for at kontrastere dem. Satan has a harder job. Satan har et hårdere arbejde. He not only has to lead his people, Han skal ikke blot lede sit folk, like God does, ligesom Gud gør. he also has to get through the government. Han skal også komme igennem regeringen. The Millerites never had to worry about working with government. Milleritterne skulle aldrig bekymre sig om at samarbejde med regeringen, But they do. men det gør de. So Fatima itself is not enough. Så Fatima i sig selv er ikke nok. You also have to have events that are going to impact church and state. Man behøver også begivenheder, der vil virke på kirke og stat, der vil have en indflydelse over kirke og stat. Just to skip through, we have 1933. For at hoppe lidt frem, så har vi 1933. That's when they make the deal that they do with Hitler. Det er her, hvor de laver den aftale, som de gør med Hitler. We've taught that as formalization. Det har vi undervist som formalisering. What was done here, those code of canon laws are passed. Den her kirkeret, den vedtages. There's a working in this history between the Vatican and fascism. Der er et samarbejde mellem Vatikanet og fascismen her. We're going to come to that. Det kommer vi til. But 1945 is a disappointment. Men 1945 er en skuffelse. Fascism loses. Fascismen taber. Communism is on the doorsteps of Italy. Kommunismen er ved Italiens dørtrin, så at sige. We'll get to the relationship between the Vatican and communism. Vi kommer til forholdet mellem Vatikanet og kommunismen. On November 1, Ellen White has the message. Den 1. november 1850 har November budskabet. They need to put out a second chart. De skal komme med en ny plakat. And what they need to do Og det, de har brug for at gøre, is take all of this er at tage alt det her and they need to take it again on a chart og printe det på en plakat, because God is making a second attempt to gather. fordi Gud han forsøger endnu en gang at indsamle sit folk. And we have about 3-4 different quotes that mark that as November 1st, 1850. Vi har omkring 2-3 citater, der hjælper os med at markere det som 1. november 1850. They literally are just taking this message and repackaging it. De tager bogstaveligt talt det her budskab og putter det i en ny indpakning, så at sige. November 1st, 1850 1. november 1950. First time that the Vatican has, or the Pope, has used the doctrine of papal infallibility. Er første gang, hvor
paven eller pavedømmet har brugt det her doktrin om pavelig ufejlbarlighed to quote, for at citere. Fatima, this date here, May 13, Fatima, den her dag her, eller for dato Pope Pius 8. maj, XII, what began on the day of his episcopal ordination, made a bishop, for pave Pius den 12. fortsatte det, der begyndte på dagen for hans bispevielse. continued to play a part in his life 29 years later. Forts- Pius's life intertwined with this devotion so much that he was known as the Pope of Fatima. Pius XII is also known as being the most recent pope to have made an infallible ex cathedra statement when he reaffirmed the Assumption of Mary as dogma in 1950. Pius den 12. fortsatte det med at spille en rolle i hans liv 29 år senere. Pius' liv var så meget sammenflettet med denne begivenhed, at han blev kendt som Fatimas pave. Pius den 12. er også kendt for at være den seneste pave, der har afgivet en ufejlbarlig ex cathedra erklæring, da han i 1950 bekræftede Marias opstandelse som dogme. Even this had a tie to Fatima. In the days leading up to proclaiming it, Pius had witnessed on 3 occasions in the Vatican gardens the same miracle of the sun that was seen in Fatima years before. He took this as a validation of the proclamation. As if in confirmation, he saw it a 4th time, a week after making the proclamation, but never again. He admitted to going back into the gardens to see if it would reoccur. Selv dette har en forbindelse til Fatima. I dagene op til proklamationen havde Pius ved 3 lejligheder i Vatikanets haver været vidne til det samme solmirakel, som blev set i Fatima år forinden. Han tog dette som en bekræftelse af proklamationen. Som en bekræftelse så han det en 4. gang, en uge efter at han havde proklameret det, men aldrig mere. Han indrømmede, at han gik tilbage i haven for at se, om de ville gentage sig. So he declares a holy year. Så han deklarerer et helligt år. There's this huge attempt at revival. Der er det her ekstremt store forsøg på He marks it by the dogma of Assumption of Mary. på at få folk i gang igen. Han markerer det her med dogmet om Marias opstandelse And claims it stamped with approval og bekræfter det because he sees the same sign of the sun that was seen at Fatima. eller han ser det som bekræftelse, da han i samme forbindelse ser de samme It's a very eventful year in 1950. Det er et meget begivenhedsrigt år i But 1950. the dogma of the Assumption is November 1st, 1950. Men opstandelsens dogme er 1950. He has literally taken all the message here, Han havde bogstaveligt talt taget hele budskabet her. Fatima, Mary, Fatima og Maria and the war with communism, og krigen mod kommunismen. and he's repackaged it for 1950. Og han har indpakket det på ny til 1950. It's a repackaging of this to go to the world. Det er en eller ompakning af det her, som skal gå ud til But verden. we know the condition that the Catholic Church was in. Men vi ved, i hvilken tilstand den katolske kirke var i, eller situation. Pius XII died. Pius den 12. han døde. It really came to nothing. Det blev virkelig ikke til noget. Truly, any hope ended with the Second Vatican Council. I sandhed så endte et hvert håb ved det andet vatikanske møde. In 1960, I 1960 Lucia told the popes fortalte Lucia paverne, you have to release the 3rd secret of Fatima to the world. at de skal frigive Fatimas 3. hemmelighed til verden.
and the Pope refused. Og paven, han afviste forslaget. How are they listening to their prophet? Så hvordan lytter de til deres profet? They reject Fatima De forkaster Fatima in the Second Vatican Council. i det andet vatikanske møde. At the same time, they're doing a positive work of organization. Samtidig så laver de en positiv gerning i og med, at de forsøger at organisere sig. They made a secret deal with communism, De lavede en hemmelig handel eller aftale with the Soviet Union. med kommunismen, med Sovjetunionen. In return for having the Russian Orthodox Church present at the Second Vatican Council, For at have den russiske ortodokse kirke til stede ved det andet vatikanske råd eller møde, they promised that at that council they would not make a formal condemnation of communism. så lovede de, at de ikke ville lave en formel fordømmelse af kommunismen. Det var altså noget for noget. That's in direct violation to the second secret of Fatima. Og det er i direkte modstrid med Fatimas anden hemmelighed. They're not listening to their prophet. De lytter ikke til deres profet. So we have the beginning history of modern Israel and the beginning of modern Babylon. Så vi har begyndelsen på historien af det moderne Israel og det moderne Babylon. We can see it counterfeited Vi kan se, hvordan det bliver forfalsket, when we follow the patterns of scattering and gathering. når vi følger de her sprednings- og indsamlingsmønstre for begge historier. I just want to add two more waymarks. Jeg vil blot tilføje 2 yderligere vejmærker, Beginning of modern Israel. så vi begynder med det moderne Israel. What were they told to look out for? Hvad fik de at vide, at de skulle holde øje med? Going back to Matthew. Hvis vi går tilbage til Matthæus. Without quoting the verses, what does Ellen White describe as signs of the times? Uden at citere versene, hvad beskriver Ellen White i Signs of the There's the Lisbon earthquake. Der er noget med et jordskælv. There's the dark day. Der er den mørke dag. The moon turned to blood. Månen blev til blod. What years did all of those occur? I hvilket år skete alle de her ting? I just want to say they're pre-1798. Jeg vil blot sige, at det er forud for 1818. Only one occurred in this history. Eller før 1798. Der var kun én ting, der skete i den And that's the falling of the stars. og det var, da stjernerne de faldt. So only one post-1798, Så der er kun én post 1798 efter and 17. it's at the very end, late 1833. Og det er hen mod enden ved 1833. They were told this would be a sign of the times. De fik fortalt, at det ville være en af tidens tegn. Coming back to Fatima. Vi vender tilbage til Fatima. In the first prophecy, going to the quotes, the children were shown a terrifying vision of hell and were told that's where the souls of poor sinners go. Then they were told that the world war then taking place, what we now call World War I, would soon end. The war is going to end, Lucia quoted the Blessed Mother as saying. But if people do not cease offending God, a worse one will break out during the reign of Pius XI. When you see a night illuminated by an unknown light,
Know that this is the great sign given to you by God, that he is about to punish the world for its crimes by means of war, famine, and persecutions of the church and of the Holy Father. I den første profeti fik børnene et skræmmende syn af helvede og fik at vide, at det er der, hvor de stakkels syndere sjæle kommer hen. Derefter fik de at vide, at den verdenskrig, der dengang fandt sted, det som vi nu kalder for Første Verdenskrig, snart ville være slut. Krigen vil slutte, citerede Lucia den hellige moder for at sige, men hvis folk ikke holder op med at fornærme Gud, vil en værre krig bryde ud under Pius den 11. regeringstid. Når I ser en nat oplyst af et ukendt lys, så vid, at dette er det store tegn, som Gud har givet jer, at han er ved at straffe verden for dens forbrydelser ved hjælp af krig, hungersnød og forfølgelse af kirken og den hellige fader. Of course, this is conveniently said after World War II begins. Det siges selvfølgelig noget tid efter, at Første Verdenskrig begynder, meget But bekvemt. I don't think we're holding Satan to be truthful, are we? Jeg går ikke ud fra, at vi anser Satan for at være sandfærdig, gør vi. But the prediction made is for two things. Men der er en forudsigelse i forhold til to ting. There's bad events coming, Der er dårlige ting, som er på vej, dårlige begivenheder, World War II, 2. verdenskrig. but a sign that it's coming will be a light seen in the sky. Men et tegn på, at det er ved at komme, vil være lys set i himlen. I think we all know of the Aurora Borealis. Jeg tror, vi alle kender til Aurora Borealis, nordlyset. In 1938, there was a geomagnetic storm. I 1938 var der en geomagnetisk storm. It's also known as the Fatima storm Den kendes også som Fatima-stormen, because it's believed to be the fulfillment of the prophecy. da det anses for at være profetiens opfyldelse. Quoting, Jeg citerer, just from the Wikipedia article about the storm. det her er fra Wikipedia-artiklen om stormen. This magnificent display of lights was experienced across the world, as reported in different news archives. The lights sent some into panic, as many were awestruck, astonished by the rarity of the experience. In Salzburg, Austria, some residents called on the fire department as they believed something was on fire. Alarm bells were rung into a frenzy that night, and the fire departments were constantly sounding new alarms, trying to calm the citizens. The loud multitude of ringing further caused panic, causing some residents to flee to more rural areas. The same fright was seen in London, where many also believed whole streets were on fire. Even the guards of Windsor Castle summoned the fire brigade to put out the said fire. In Switzerland, the snow-covered peaks of the Swiss Alps were glowing bright and reflecting some of the auroral rays, causing a reflective disco effect. In Descanso, San Diego, the National Forest Service was alerted on the night of January 22nd to respond to a great fire in the backcountry. After they checked out the back roads, they discovered it was the crimson Aurora Borealis in the northern sky, which had not been seen in that region since February 1888. In Bermuda, many people believed that a massive freight ship was on fire at sea. Steamship captains were calling the wireless stations to learn if there were any SOS calls and if they could help. Dette storslåede lysskue blev oplevet over hele verden, som det blev rapporteret i forskellige nyhedsarkiver. Lysene fik nogle til at gå i panik, da mange var forbløffede og overraskede over det sjældne ved oplevelsen. I Salzburg i Østrig tilkaldte nogle beboere brandvæsenet, da de troede, at noget var i brand. Alarmklokkerne blev ringet i en vildskab den nat, og brandvæsenet slog hele tiden nye alarmer i et forsøg på at berolige borgerne. Den høje mængde af ringetoner skabte yderligere panik, hvilket fik nogle indbyggere til at flygte til mere landlige områder. Den samme forskrækkelse blev set i London, hvor mange også troede, at hele gader stod i brand, og selv vagterne på Windsor Castle
tilkaldte brandvæsenet for at slukke den omtalte brand. I Schweiz glødede de sneklædte tinder i de schweiziske alper kraftigt og reflekterede nogle af nordlysstrålerne, hvilket gav en reflekterende discoeffekt. I Descanso, San Diego, blev National Forest Service alarmeret om natten til den 22. januar for at reagere på en stor brand i baglandet. Efter at have tjekket bagvejene opdagede de, at det var det karminrøde nordlys på den nordlige himmel, som ikke var blevet set i denne region siden februar 1818. På Bermuda troede mange mennesker, at et kæmpe fragtskib var i brand på havet. Dampskibskaptajnerne ringede til de trådløse stationer for at høre, om der var nogle SOS-opkald, om de kunne hjælpe. If you go and read Ellen White's description of the night of falling stars, Hvis man læser Ellen Whites beskrivelse af natten, hvor stjernerne faldt, eller stjerneregnen, and the panic, og den panik, som det I affødte, think it's a fascinating counterfeit. så synes jeg i hvert fald, at det er en fascinerende forfalskning, eller But kopi. there's two things predicted in that Fatima message. Men der er that to ting, quote. som bliver forudsiget i det Fatima-budskab, i det citat. In this history, there's only one key external event that's predicted. I den her historie er der kun en vigtig ekstern begivenhed, som forudsiges. It's the only external event that gets predicted, Det er i virkeligheden det eneste eksterne begivenhed, som bliver forudsagt. other than the second advent, talking politics. Andet end det andet komme, hvis man snakker politik, And that's 1840, og det er 1840. August 11. 11. august. And what is predicted in here? Og hvad er det, der forudsiges her? What is the Fatima storm a warning of? Hvad er Fatima-stormen en advarsel for? 1939, 1939. World War II. 2. verdenskrig. External prediction, Ekstern forudsigelse. external prediction. Ekstern forudsigelse. So most of what we've just done is revision. Så det meste af det, vi lige har gjort, det er en I opsummering. wanted to be more clear about the pattern Satan is counterfeiting, Jeg vil gerne være mere tydelig omkring det mønster, som Satan han forfalsker og kopierer. that it's not a reform line as we would teach it in 2021. At det er ikke en reformlinje, som vi vil undervise det i 2021, eller som vi vil But you can see the scatterings and the gatherings. men man kan se indsamlingerne og spredningerne. And I've wanted to add 3 parts to this study. Og jeg vil gerne tilføre 3 elementer til det her studie. The 1938 Fatima storm 1938 og Fatima-stormen as a counterfeit of the falling stars. som en forfalskning af stjerneregnsnatten, The prediction of World War II forudsigelsen om 2. verdenskrig, as a counterfeit of the prediction of August 11, 1840. som en forfalskning på 11. august 1840, And what we will spend the vast majority of our time on og det som vi vil bruge størstedelen af vores resterende tid på, what we will begin to discuss now, det som vi vil begynde at diskutere nu, is that while you had William Miller and Samuel Snow, det er, at mens man havde William Miller og Samuel Snow, it goes from Miller det går fra Miller to Snow, til Snow, and Miller rejected his previous work. og Miller forkastede hans tidligere arbejde.
What I want to introduce is Pius the 11th, Det jeg gerne vil introducere er Pius den 11., who, like John the Baptist, paved the way for Pius the 12th. som, ligesom Johannes Døberen, forberedte vejen for Pius den 12., Because whenever teaching, we've taught the counterfeit, for når man underviser i det med det forfalskede, we've focused on the work of Eugenio Pacelli and Pius the 12th in Germany. så er vi fokuseret på Eugenio Pacelli og Pius den 12. i Tyskland. But someone paved the way for him with fascism. Men der var nogen, som banede vejen for ham med fascismen. Not in Germany with Hitler, but in Italy with Mussolini. Ikke i Tyskland med Hitler, men i Italien med Mussolini. The book Hitler's Pope, discussing Pius the 12th, Bogen Hitlers pave, som diskuterer Pius den 12., was written, published in 1999. blev udgivet i 1999. And we have used that book as a source to show Pacelli as the counterfeit. Og vi har brugt den bog som kilde til at vise, at Pacelli han er kopien, eller det forfalskede, And how church and state operated in the history of World War II. og hvordan kirke og stat opererede og virkede i løbet af 2. verdenskrig. John Cornwell, who wrote that book, John Cornwell, som skrev den bog, he did a good job. han lavede et godt stykke arbejde. But in the years after that book was published, Men i årene efter bogens udgivelse, a lot of the Vatican archives were unsealed. blev mange af Vatikanets arkiver frigjort, And there is material that was released in the early 2000s og der er materiale, som blev frigivet i de tidlige 2000, that the author of the book we're going to heavily quote from som forfatteren af den bog, som vi vil citere meget fra, spent 10 years studying. brugte 10 år på at studere. He worked but in Rome, Han arbejdede i Rom, spending his time between the Vatican archives, now unsealed, og brugte sin tid mellem Vatikanets arkiver, som nu er åben, kan man sige, and the very helpful fascist archives. og de meget hjælpsomme fascistiske eller fascismens arkiver. Mussolini had very good records kept of that history. Mussolini havde en rigtig god bevaret historik over den historie. In 2014, he published his book, I 2014 udgav han sin bog, The Pope and Mussolini. Paven og Mussolini. Now, this isn't Pius the 12th and Hitler, this is Pius the 11th and Mussolini. Det er ikke Pius den 12. og Hitler, men det er Pius den 11. og Mussolini. Published in 2014, it won the Pulitzer Prize of 2015. Udgivet i 2014, så vandt den en Pulitzerpris i 2015. Tens of thousands of pages of research. 10.000 af siders research. Which you see when you have to go through the notes and the references. Hvilket man ser, når man skal gå igennem noterne i referencerne. It's a lot of this material that we will use to fill in some of our history. Det er meget af det her materiale, vi vil bruge til at udfylde hullerne i vores historie. The reason I want a second presentation is I don't think it should be rushed. Grunden til, at jeg gerne vil have endnu en præsentation, er, at jeg ikke vil have, at vi skal løbe igennem den historie. We are not doing this because it's just fascinating. Vi gør ikke det her, blot fordi det er fascinerende. We are doing this because Adventism does not understand Babylon today. Vi gør det, fordi adventismen ikke forstår Babylon i dag. And I don't want to rush that point. Og den pointe vil jeg ikke fremskynde. So I just want to make one point.
Så jeg vil blot lige introducere en pointe, eller ja, komme med en pointe. Part of the material for this book En del af materialet til den her bog is taken from a Catholic publication har han taget fra en katolsk publikation, La Civiltà som hedder La Civiltà Cattolica. La Civiltà Cattolica. This is a Catholic magazine. Det er et katolsk magasin. It was founded in 1849 by Jesuits. Det blev grundlagt i 1849 af jesuitter. They began publishing in 1850. De begyndte at udgive i 1850. This was just after the Pope returned from exile. Det var netop efter, at paven var genkommet fra eksil, After the 1848 revolutions. efter revolutionerne i 1848. So we have the 1848 revolutions. Så igen, vi har revolutionerne i 1848. Again, the Pope was in exile. Igen var paven i eksil. Everything's crumbling. Alt falder fra hinanden. And Jesuit writers wanted a platform to voice the thoughts of the Vatican. Og jesuitterne ønskede en platform, hvorfra de kunne udtrykke Vatikanets tanker. And what is key to understand Og det, der er vigtigt at forstå, is that twice a month the editor took all their articles det er, at 2 gange om året tog editoren, det ved jeg ikke, hvad jeg hedder på dansk, to the Vatican Secretary of State for approval. til Vatikanets statssekretær for godkendelse. So it's not independent. Så det er ikke uafhængigt. Editor mente When the author of this book is quoting La Civiltà Cattolica, så når forfatteren af den her bog citerer La Civiltà Cattolica, we're going to see the Jesuit influence, så vil vi se jesuiternes indflydelse. but it's not independent. Men det er ikke uafhængigt. It's the thoughts of the Vatican. Det er Vatikanets tanker. So about 10 years before Hitler comes into power, Så omkring 10 år før Hitler kommer til magten, fascism is rising in Italy. vokser fascismen i Italien. At the same time as the Russian Revolution it's now in a civil war. Samtidig med, at den russiske revolution nu har udviklet sig til en borgerkrig. So for context, you have socialism and Russia. Så som baggrundsviden, så har man socialismen og Rusland. World War I has ended. Første verdenskrig er afsluttet. There's a lot of social unrest. Der er meget social Mussolini mobilizes fascism. uro. Mussolini. Italy was kind of a republic Italien var en del af en republik, that's crumbling. som falder fra hinanden. Mussolini's fascists are essentially advocating for dictatorship. They don't say that. Mussolinis fascister skubber egentlig på for diktaturen. Det siger de ikke højt. Quoting from our book, page 57. Jeg citerer fra vores bog, side 57. And he's quoting from La Civiltà Cattolica, quoting the Catholic Church in that history. Og forfatteren citerer La Civiltà Cattolica. Oh, by the way, the same day, or same year, that Mussolini marches on Rome and takes power, Og forresten, samme år, hvor Mussolini han marcherer mod Rom og overtager magten, Pius XI becomes Pope. så bliver Pius den 11. pave.
So this is the history of two leaders, Pius XI, Mussolini, Så det er historien om to ledere, Pius den 11. og Mussolini, and how the Vatican viewed and worked with fascism. og hvordan Vatikanet så på og samarbejdede med fascismen. The shouts of Mussolini's squads, "Down with Bolshevism," the journal enthused, are attracting supporters and sympathy from one end of Italy to the other. In its thought, sentiment, action, all of fascism consists simply of a protest and revolt against socialism. It praised Mussolini for his efforts to restore order, hierarchy, and discipline. Fascism, the journal proclaimed, seeks to place spiritual values once again in the place of honor they once occupied, especially as required by the battle against liberalism, to restore the most conspicuous of these, religious upbringing and the nation's Catholic inspiration. Mussolinis skudtruppers råb, ned med bolsjevismen, skrev bladet begejstret, tiltrækker tilhængere og sympatier fra den ene ende af Italien til den anden. I sin tanke, følelse og handling består hele fascismen simpelthen af en protest og et oprør mod socialismen. Den roste Mussolini for hans bestræbelser på at genoprette orden, hierarki og disciplin. Fascismen, proklamerede tidsskriftet, søger atter at placere åndelige værdier på den æresplads, de engang indtog, især som krævet af kampen mod liberalismen. At genoprette de mest iøjnefaldende af disse, den religiøse opdragelse og nationens katolske inspiration. What's the enemy? Hvad er fjenden? What sympathy did Pius XII have with Hitler? Hvilken sympati havde Pius den 11. med Hitler? What was he telling to the Allied powers? Hvad sagde han til de allierede magter? That's the right term. Why are you concentrating on Germany and Hitler? Hvorfor koncentrerer I jer om Tyskland og Hitler? The enemy is Stalin and Russia and socialism. Fjenden er Rusland, Stalin og socialismen. Pius XI had the same view as Pius XII. Pius den 11. havde samme holdning som Pius den 12. Socialism is the danger. Socialismen er faren. By the way, Mussolini's black shirts at this point in time Forresten så gør Mussolini et eller andet med den her pointe i sin tid. are bashing people on the street corners. Når han styrker, de er voldelige mod folk på gadehjørnerne. Soon after Mussolini took power, Kort efter Mussolini tog magten, they were beating up, in one case killing his opponents. så tæskede de, og i nogle tilfælde ihjelslog de hans modstandere In broad daylight. i det klareste dagslys. In mid-August, in the middle of the latest wave of violence, I midten af august, blandt en af voldens største, the Belgian ambassador met with the Pope. mødtes den belgiske ambassadør med paven. The Belgian ambassador is worried about fascism. Den belgiske ambassadør er bekymret med hensyn til fascismen. Pius XI says no. Pave Pius den 11. han siger nej. He says nothing is more fatal to civilization than communism. Han sagde, intet er mere dødeligt for civilisationen end kommunismen. In a few days, it destroys the work of centuries. I løbet af få dage ødelægger den flere århundreders arbejde. France, Belgium, and Germany need to form an alliance Frankrig, Belgien og Tyskland har brug for at danne en alliance against communism. mod kommunismen. The Pope says Mussolini is no Napoleon.
Paven siger, Mussolini er ikke nogen Napoleon, but Mussolini alone understands what is required to free his country. men Mussolini alene, han var den eneste, der forstod, hvad der var nødvendigt for at befri sit land. You can see how the nation follows him. Man kan se, hvordan landet følger ham. May he revive Italy. Må han genopleve Italien. It is such men predestined for greatness Det er sådanne mænd, der er prædestineret til storhed, who can bring peace today. som kan skabe fred, der mangler i dag. May God soon give us some such beacons, Må Gud snart give os nogle sådanne fyrtårne, so they may guide and enlighten humanity. så de kan lede og oplyse menneskeheden. It's not anti-fascism, Det er ikke antifascisme, but this was a quid pro quo. men dette var et quid pro quo, noget for noget. This was a deal. Det var en handel, en aftale. You scratch my back, I'll scratch yours. Du klør min ryg, jeg klør din. Remember the first quote? Husk på det første citat. It's fascism that puts spiritual values back in a place of honor. Det er fascismen, som putter åndelige værdier tilbage i dets ærested. This is what Mussolini and Hitler soon realized. Det er det, som Hitler og Mussolini snart opdagede, eller fik øjnene op for. Mussolini showered the Catholic Church with cash and privileges. Mussolini overhældte den katolske kirke med penge og So privilegier. we're actually going to step through this history. Så vi har egentlig tænkt os at hoppe igennem den her historie. We're talking early on, the beginning. Vi taler om den spæde begyndelse. Mussolini pushed through a new law allowing police to fire any editor whose newspaper belittled either the Pope or the Catholic Church. Mussolini fik gennemført en ny lov, der gav politiet mulighed for at fyre enhver redaktør, hvis nedvurderende enten paven eller den katolske kirke. He bowed to the Vatican's request that only books approved by the Church be used to teach religion in schools. Han bøjede sig for Vatikanets krav om, at kun bøger, der var godkendt af kirken, måtte bruges til religionsundervisning i skolerne. He closed down the gambling halls. Han lukkede spillehallerne, Provided state recognition to the Catholic University of Milan. han gav statsanerkendelse til det katolske universitet i Milano, Announced his opposition to divorce, meddelte sin modstand mod skilsmisse, which is quite funny if you know Mussolini. hvilket er ret sjovt, hvis man kender Mussolini. Kind of like Trump, standard of morality. Lidt ligesom Trump, moralsk standard, eller Trumps moralske standard. Moved to save the Bank of Rome, Han tog også skridt til at redde Roms bank, which was on the verge of bankruptcy. som var tæt på randen af konkurs, og tæt knyttet til Vatikanet. Crucifixes were put back in the country's classrooms. Krucifikserne var tilbage i landets klasseværelser, Church holidays were added to the civil calendar. og kirkelige helligdage blev tilføjet til den civile kalender. And he began to fund the rebuilding of churches. Og han begyndte at genopbygge kirker, som var blevet beskadiget under krigen. As the Pope was well aware, the support Mussolini was getting from the Church in return was priceless. In September of 1923, the Vatican spelled this out in a program of collaboration of the Catholics with the Mussolini government. Quote, "They have had to admit that no Italian government, and perhaps no government in the world, would have in a single year alone been able to do so much in favor of the Catholic religion." Som paven var klar over, var den støtte, Mussolini fik fra kirken, til gengæld uvurderlig.
I september 1923 præciserede Vatikanet dette i et program for katolikernes samarbejde med Mussolinis regering. De har måttet indrømme, at ingen italiensk regering, og måske ingen regering i verden, alene på et enkelt år, ville have været i stand til at gøre så meget til fordel for den katolske religion. Fascism rose in Europe Fascismen voksede i Europa because it was a combination of church and state. på grund af, at det var en kombination af kirke og stat. We're going to continue this another time, Jeg tænker os at fortsætte dette på et andet tidspunkt. soon. Snart. I just want to note, Mussolini and Pius XI are not friends. Jeg vil blot lige notere, at Mussolini og Pius den 11. de ikke var venner. In many ways, they're rivals. På mange måder er de rivaler. They're not meeting secretly in some type of little room. De mødes ikke hemmeligt i en eller anden form for lille værelse. With one agreed view of the world they were trying to create. Med et verdenssyn på den verden, de forsøgte at skabe. Med et fælles verdenssyn. Det havde de ikke. But both demand something from the other. Men begge vil gerne kræve noget af den anden. And as that, they do work together. Og i den forbindelse, så samarbejder de. But they are rivals. Men de er rivaler. Just to close, Her til slut. this is the beginning of modern Babylon. Det her det er begyndelsen på moderne Babylon. It will help us understand the end of modern Babylon. Det vil hjælpe os med at forstå enden på moderne Babylon. The principles under which Babylon operates, Principperne, under hvilke Babylon virker og opererer efter, fungerer efter. and hopefully dismantle the conspiracy theories that still linger. Det vil forhåbentlig også fjerne mange af de konspirationsteorier, som stadig er her. We'll continue with our discussion on Pius XI next time. Vi vil fortsætte vores diskussion om Pave Pius den 11. næste gang. If you kneel with me, we'll close in prayer. Hvis I vil knæle, så vil vi afslutte i bøn. Dear Lord, Kære Herre, thank you for parables. tak for lignelser. They are fascinating. De er fascinerende. They build our confidence. De opbygger vores tillid. They show us you. De viser os dig. They show us what you are not. De viser os, hvad du ikke er. I pray that you will help us Jeg beder, at du vil hjælpe os to really rebuild our minds. til virkelig at ombygge vores sind From all the errors we've heard before. fra alle de fejl, som vi har hørt tidligere. May we understand Må vi forstå, what you want us to see hvad du ønsker, at vi skal se, and how you want us to think. og hvordan du ønsker, at vi skal tænke. And in that process, Og i den proces I pray you'll bring us closer together. beder jeg, at du må hjælpe os med at komme tættere på hinanden. I pray this in Jesus' name. Det beder jeg i Jesu navn. Amen. Thank you. God bless.